cảm ơn quý vị đã giữ màn hình với The Quynh Chau Show, The Community Resource. Đây là phần 2. Quynh Chau đã có cơ hội mời Mr. David Morse from David Law Firm đến đây. Ông ta là một người business law. Thì hồi nãy phần trước Quynh Chau đã chia sẻ cho quý vị rồi về ông là ai, tại sao business như thế nào. Thì bây giờ phần 2 Quynh Chau sẽ không có đợi lâu lắc nữa và sẽ chia sẻ cho quý vị 10 câu hỏi. Quynh Chau rất là cáo lỗi bởi vì Quynh Chau có hơn 50 câu hỏi quý vị đã email cũng như là social media cho Quynh Chau. Nhưng Quynh Chau chỉ có 10 câu hỏi để mà hỏi ông ta ngày hôm nay, cho nên mong quý vị đón xem. Okay, David, explain short and simple for us. What is sole proprietorship and what is corporations? Okay, a sole proprietorship simply is a business that you run as an individual, and basically you as the individual assume the total responsibility and risk for the business that you're running. Okay, so that's called sole proprietorship? That's a sole proprietorship. Okay. And it's usually run by one person. That's the reason it's called a sole proprietorship. Okay. Whereas a corporation or an LLC, which is called a limited liability company, they give you protection because the company or the corporation is basically considered a person itself. And as long as you observe the formalities of the corporation and the limited liability company, you can protect yourself as an individual from the liabilities of the company. Okay, quý vị thấy rồi đó, thì có hai loại để trước khi mình mở business mình có thể register với lại state và IRS. Thì thứ nhất là mình có thể register là riêng mình, hay là cái thứ hai nữa là cái corporation. Riêng mình á thì thí dụ lỡ có chuyện gì xảy ra với cái business, thì giả dụ như Quynh Chau mua một cái máy facial steam nha, mà Quynh Chau mở một cái tiệm về cái sole proprietor, thí dụ Quynh Chau bị bankruptcy thì cái máy này đó sẽ bị lấy lại, nhưng mà không những bị lấy lại mà Quynh Chau không có trả tiền hay bất cứ gì đó thì nó sẽ kéo tất cả cái gì đó Quynh Chau có, tất nhiên từ nhà băng hoặc là tiền bạc gì đó trong nhà băng, thì để nó kéo cái tiền đó, nó lấy cái tiền đó của riêng cá nhân của Quynh Chau ra, cái đó là kêu là sole proprietor. And then cái corporation thì khi mà mình set up cái corporation là nó sẽ protect về nhà cửa của mình, cho nên cái gì có chuyện gì xảy ra thì về cái corporation thôi, thì nó không có cái gì hết về dính líu về trong cái business ở nhà của mình. So I just explained the two different corporation, and sole proprietorship, right? Yes, for our viewer. And now, okay, so is it easy to set it up yourself, or do you need an attorney or a tax person to set it up? Okay, you can set it up by yourself. There are many services on the internet that will set up a corporation or a limited liability company for you for very little funds. Now, the problem with that is simply they're going to use standard forms. And if you have particular needs for your business, for instance, if you have investors that are going to invest in the business, then it's best that you seek out legal counsel, particularly legal counsel that specializes in business law like myself, or there are other lawyers out there that do the same thing. Yeah. That's a very good question. That's a very good point right there. Ông ta nói đó, thí dụ như quý vị khi mà mình set up thì đương nhiên ai mà cũng muốn save tiền hết quý vị. Thì có rất là nhiều mấy cái resource ở ngoài internet. Nhưng mà đối với lại ông ta thì ông ta nói thì nhiều lúc có một cái chi tiết mà mình cần thiết. Như là giả dụ thí dụ như quý vị có partner hoặc quý vị có người đã hùng hạp chung với mình, thì cái người mà ở trong cái internet thường nó có một cái form đó general, ai cũng giống nhau hết, cho nên lỡ có chuyện gì xảy ra thì quý vị không có được protect, cho nên đỡ hơn thà là mình chữa bệnh instead of trị bệnh đó quý vị, ý như vậy. Cho nên Quynh Chau thấy là it's better khi mà quý vị nào mà có mấy người thuế, làm thuế, hoặc là một cái người luật sư, mà một cái người luật sư mà người ta chuyên về business thì nó good hơn. Okay, so that's perfect. Let me go ahead and go on to
if I'm purchasing the property, what should be my first contract other than the price? Well, when you're purchasing real estate, there are certain documents you're going to need from the seller that you're purchasing the property from. First, you're going to want them to issue you a commitment for a title policy. The title policy is very important because it's going to ensure good title to the property for you. And that's the job of the seller, to provide you with what we call a commitment to purchase title insurance. The seller should also provide to you a survey of the property. This is a formal document that's prepared by a registered surveyor that basically gives you a diagram of the property, and it shows not just the boundary lines of the property, but all of the encumbrances on the property, like easements, electrical easements that run through the property. Both of these documents are very important for you to determine if the property is going to be able to be developed by you. And then there's a third area where you definitely need a lot of attention. You need to look at the, you need to provide, or have the seller provide to you, what we call an environmental survey. In today's day and age, the environmental liabilities that attach to real estate are immense. And you need to make sure that the property is what we call a clean property before you purchase it. What that simply means is that there are no what we call hazardous substances that are in, on, like or about the property. That's correct. Yes. And if the seller doesn't have a report, then you need to make one. You need to hire a engineer to go out and do a what we call a phase 1 environmental survey. Yeah. That will tell you if there's any suspicion of hazardous materials on that property. Now, all of this needs to be done in what we call a due diligence period. Yeah. This is a period of time before you close and buy the property, a period of time in which you can terminate the contract and back out of the deal and get your earnest money back for any reason you want to. But once that due diligence period expires, you're committed to purchase that property, even if you haven't done the environmental survey. And what that simply means is that if there are any problems with the property after you let the due diligence period expire, you're stuck with them. Or if you back out of the deal, then the seller is entitled to keep the earnest money you've deposited, or they can even sue you for specific performance. Yes. What that means is they can sue you to make you purchase the property. Yeah. And so those are important considerations when you're purchasing a piece of real estate. That's great. Now, you may also, the real estate may also already have a building on it. Yeah. If that's the case, then you need to make sure that that building does not contain asbestos or other hazardous materials that may be in that property. The newer the property is, the more likely it is that there's not any sort of hazardous material there. But it's well worth getting what we call an asbestos survey to make sure, because once you purchase the property with the building on it, and the building does have to be remediated, what we mean is have all the hazardous materials taken out of it. It can be a very expensive proposition. Yeah. So we need to do that. And then there's one other important thing that you need to check out before you purchase property. And that is that most cities have zoning ordinances. Zoning ordinances tell you what can and cannot be done with that property. You need to check out the zoning ordinance to make sure that when you buy it, you can actually use that property for what you intend. So that it's very important that you do that before you let the due diligence period expire. Yes, that's
Yes, theo quý vị thấy là ông ta rất là kỹ. Ông ta đã chia sẻ cho quý vị, phải nói Quynh Chau hỏi một câu hỏi, ông ta trả lời 10 câu hỏi, mà 10 cái câu hỏi là 10 cái câu hỏi rất là quan trọng, quý vị thấy không? Cho nên đó là theo Quynh Chau thấy đó, đúng như vậy đó. Tại vì Quynh Chau thường làm business mà make a lot of mistake. Quý vị phải nói tại sao mà Quynh Chau được ngồi đây có cơ hội để mà học hỏi rất là nhiều, mà càng ngày càng học hỏi rất là nhiều luôn quý vị. Bởi vì khi mà mình làm một cái business, mình không có làm cái chữ Mỹ người ta nói rất là quan trọng, đó là due diligence. Due diligence là mình phải kiểm tra, học bài, tìm hiểu trước khi là mình mua một cái property đó. Khi mà ông ta nói asbestos đó quý vị, cái đó nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà làm xây dựng về trường thẩm mỹ viện, hoặc là tiệm thẩm mỹ viện, hoặc là tiệm nail salon, bất cứ cái gì đó đó, Quynh Chau cũng hay always nghiên cứu và có một cái engineer để ra để cắt cái asbestos đó. Tại vì cái đó nó có thể create ung thư cho cái cơ thể của mình. Mà nếu mà như vậy, nếu mà mình đã xây sửa xong xuôi hết rồi mà mình có cái đó đó quý vị, nó rất là phức tạp cho mình. Cho nên á, theo Quynh Chau thấy là cộng đồng người Việt Nam của mình nè nói riêng, nhưng mà thật sự ra cộng đồng bạn á, thì Quynh Chau thấy rồi, cộng đồng Việt Nam của mình á, thì mình đi ra ngoài mình mướn cái tiệm, hoặc là mình mướn cái chỗ để mình xây dựng lên một cái tiệm nail, hoặc tiệm tóc, hoặc tiệm spa. Nhưng mà ngược lại đó, nếu mà quý vị nào mà ở trong cộng đồng người Việt Nam mình càng ngày càng phát triển rất là nhiều rồi, thì Quynh Chau rất là ao ước cho cộng đồng người Việt Nam mình mua cái property instead of chỉ mướn không. David, oh my gosh, you gave so much good detail, and we don't have so much time anymore. I really wanted to go through the 10 questions, but unfortunately we don't have a lot of time right now. So thank you so much for coming to the studio and special guest on the Quynh Chau show for the resource for the community. Thank you for listening today. Cảm ơn quý vị đã tune in chương trình The Quynh Chau Show. Mong quý vị giữ và đón xem chương trình The Quynh Chau Show Resource for the Community coming up nha. Quynh Chau hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Quynh Chau mến chúc quý vị cũng như đài Sài Gòn TV khán giả của mình một ngày thật là tràn đầy an phước.